വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മളൊരു മാക്ബുക്ക് പ്രോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. ഇതങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ 2 ദിവസം മുന്നേ ഓർഡർ ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് സംഭവം കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്കുമായിട്ടും ആപ്പിളുമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ വലിയൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. സോ ഗസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കുറേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഗസ്റ്റിനെ ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തും. കാരണം നമ്മുടെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ബിക്കോസ് ഷി വർക്ക്സ് ഇൻ ആപ്പിൾ. നമുക്ക് പാവനിയുടെ അടുത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഷി വർക്ക്സ് ഇൻ ആപ്പിൾ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ഹൗ ഷി എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വെരി ബിഗ് MS in US പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ഹർ ലൈഫ് ജേർണി നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പം അത് ഇനിയുള്ള പുറത്ത് പോയി MS ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം ഞാൻ അക്ഷയോട് ചോദിച്ചപ്പം അക്ഷയ് സെഡ് ഹി വിൽ ഓൾസോ ജോയിൻ. എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ബോർ അടിച്ചവരെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അക്ഷയ് എവിടെ അക്ഷയ് എന്താ കൊണ്ടുവരട്ടെ, വി വോണ്ട് ടു സി മോർ ഓഫ് അക്ഷയ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അക്ഷയ് വരും. അക്ഷയ് ആയിരിക്കും അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. കാരണം എനിക്ക് മാക്കുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ വീഡിയോ. അക്ഷയ് ഈസ് ഹിയർ. ഞാൻ അക്ഷയ് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് അക്ഷയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. സോ ഫൈനലി നമ്മളത് വാങ്ങിച്ചു അല്ലേ? Yes, so this is the MacBook Pro. So here you can see whatever is the configuration. What we bought is MacBook Pro 16-inch, 2.4 GHz in a processor. Then there's a Radeon Pro 560 5600M, 64 gigs RAM on it, 4 TB hard disk, and we have a lot of space. Anyways, we have a NAS. Apple, one important thing is how they package. They make it very simple. So liver and other thing. ഒരു മാക്ബുക്ക് പ്രോ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷയ് അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ ചാനലിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പേരിലെങ്കിലും എനിക്ക് അക്ഷയ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടവതിയാണെന്ന്. So what else is in the box? Basically there's a lot of paper. അതിന്റെ യൂസർ ഗൈഡിനെ പോലെ സാധനമാണ്. It's a very simple user guide. Oh, ഇതാണ് സ്റ്റിക്കർ. അതാണ് സ്റ്റിക്കർ. Then there is this, it's called the brick or the charger. ഇപ്പൊ തന്നെ തല്ലി പൊട്ടിക്കുക. And there you go, the Apple symbol. ഓ, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തുറക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണോ? എന്ത് ഇത് ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കുമ്പോഴേ? സോ സ്വിച്ച് ഓൺ ബട്ടൺ ഒന്നുമില്ല? ഉണ്ട്, but not the first time. First time it will auto switch on. Oh, only first time. First time. So this is the touch bar here. So as per what application you're running, the touch bar changes its controls. So if you're using Final Cut Pro, then you will have buttons of Final Cut Pro. So it's like a digital touchpad. ഇപ്പോൾ ഒരു കോൾ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കത് ഇതിനകത്തുനിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടച്ച് പാഡാണിത്. അക്ഷയ്ക്ക് ആനിമേഷനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയ് കുറേ നാൾ കൊണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത്. അക്ഷയ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എന്തിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോയിലാണ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഈ ചെറിയ ആനിമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, ആപ്പിൾ മോഷൻ പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. ദീസ് ആർ ഓൾ ഫ്രം ആപ്പിൾ. ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ ആപ്പിളിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. പിന്നെ ആപ്പിൾ മോഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ ഫോർ ഡൂയിങ് ആനിമേഷൻ. ഇപ്പോൾ അഡോബിയിൽ കണ്ടാൽ ദർ ഈസ് പ്രീമിയർ പ്രോ ഫോർ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ്. പിന്നെ ദർ ഈസ് ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഫോർ ദി ആനിമേഷൻ പാർട്ട്. സോ ഡോക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഈസ് മെയിൻലി യൂസ്ഡ് വെൻ യു വോണ്ട് ടു കണക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പെരിഫറൽസ് ടു the Mac. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവർ തരുന്നത് ഓൺലി ഒരു 2 USB-C പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് 2 USB-C പോർട്ട്സ് ഇവിടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ്, പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ another 2 USB-C പോർട്ട്സ്, and then there is a audio jack. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന്.
So now if you want to connect ഒരു mouse ഒരു keypad ഒരു keyboard ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു monitor എല്ലാം connect ആക്കണമെങ്കിൽ you need something more, right? And if you want to put a USB and all that, everything you have to buy dongles. So instead of that we bought ഈ ഒരു വലിയൊരു സാധനം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കം ടേക്ക് ദ ചെയർ ആൻഡ് സിറ്റ്. സോ ഗൈസ്, ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് റൂം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ആളാണിത്. Say hi. Hi. So പാവ്നി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. പാവ്നി ആപ്പിളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പാവ്നിക്ക് ആപ്പിളിനെ പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എനിത്തിങ്? So she's from Bangalore. അപ്പം പാവ്നിക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ല, but she knows a lot of other languages. How many languages do you know? I know Tamil. I can understand Telugu. That's it. And Kannada and English. Kannada. She's a pro in English. And a little bit of French. So Pavni, എത്ര വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്? 8 years. Came in 2012. 12. Okay. So what was your motivation to come to US? Motivation was I didn't want to stop studying just engineering. I wanted to do something different and travel around the world. So I thought maybe going to US gives me an opportunity. But why US? Why didn't you choose Canada or Australia? In 2012 US was the only place. one. Yes. Oh, is it? Yeah. Master's program is good in US compared to other countries, you can say. Is it For more engineering. It's more expensive than other countries, no? Doing Yeah. masters in US. Yeah. But doing MS is very expensive here, no? Yes. Like compared to other countries, I think US is very expensive. Yes, it is expensive, but it's still affordable, I would say. Because anyway, you will take a loan to come here and you can repay that loan over course of years once you find a job here. സോ ഇവിടെ MS ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് GRE ആൻഡ് TOEFL. സോ ബാക്കി കൺട്രീസിന് ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി IELTS ആണ് എല്ലാവരും എഴുതുന്നത്. പക്ഷേ US വരാൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആർ പ്രിഫറിങ് TOEFL ആൻഡ് GRE എഴുതണം. സോ അതൊരു കടമയാണ്. അപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഇയർ ഫോർത്ത് ഇയർ ഒക്കെ BTech ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് കോച്ചിങ് ഒക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർത്ത് ഇയർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സോ ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്തത്. BTech കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. ഇല്ല, GRE തേർഡ് ഇയറിൽ നമ്മൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ GRE. എൻഡ് ഓഫ് തേർഡ് ഇയർ ഞങ്ങൾ GRE എല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈങ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് 1 year to Get a response from the university. So ഞങ്ങളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ആവുന്നപ്പോൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അപ്ലൈങ്. പിന്നെ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ ആവുന്നപ്പോൾ യു ഗെറ്റ് ടു നോ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കിട്ടി. ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. The fall is what it's called, and it starts August, September is when it starts. So for that it will be perfect timing. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഏജൻസിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നമുക്ക് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓ യെസ്. സോ പലരും നമുക്കിങ്ങനെ അബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി വിൽ ഗോ ടു ഏജൻസീസ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ. യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഡയറക്ട്ലി ടു all the universities. But എങ്ങനെ, how to do, what to do, there are a lot of forums and lot of online, there are a lot of material, lot of people who have done all this research and they put it up online. So agency വേണമെന്നില്ല, you're just spending a lot of money on agencies. So you can always do your own research, take a month or two, do the research, and then you can find all the information you want. So your parents and all were okay? No, actually my parents were initially not. So Pavni ഒറ്റമോളാണ്, ഒരാളേ ഉള്ളൂ. So your parents were okay? No, not at all. My dad did not want me to leave Bangalore because I'm the only child. But I insisted and I kept telling him that no, I want to pursue further education. He saw the motivation in me that okay, this girl might not let go of it easily. So then he finally agreed. How was your experience of doing masters here? It was fun and it was scary at the same time. When I heard that all classes are evening and nights, that was the first Night shock. you have class? Till 9:30 in the night. Oh. That was the first thing. I was like, what? Classes in the night? So how do I go and how do I come back in the night? Because we used to stay away from campus. So that was the first cultural thing. So mostly master classes are only in the evenings. So we used to have only 2 or 3 classes per week. Rest all days are free. But free means you can't just sit. You have to work part-time. You have to make your own money. You have to pay your rent. I still remember that I used to have a notebook
where I write every single cent I have spent. Oh. Starting from doing coin laundry, which I had no idea about. In India, you just put laundry clothes in the laundry machine. But here, we used to go to a laundry machine, put coins, and wait for that time. It will do laundry. You have to fold your clothes and get it back. So, and for that, you have to go outside your apartment. I could see that I gradually graduated, I guess, from writing down every single cent to writing down major expenses and to not writing anything. That's how it happened. So how difficult it was to get a job after doing MS here? It's definitely not easy. It requires a lot of effort and dedication. Go on applying for all possible jobs that you think interests you. There were days where I slept and thought that, okay, why should I even get up tomorrow? Because what is something that excites me? There is nothing. There was nothing to look forward for in life because I was there for months together without a job. After completing in MS, you have, I think, 3 months to find a job. Only 3 months? Yes. Oh. If you don't find a job in 3 months, then you have to go back to your country. So you have 3 months to search for a job. So within that 3 months, you should find a You job. have to find a job. If not, you have to go You back. have to go back. If you find a job, you have 1 year to work on in that OPT. Oh, okay. That is... And then you apply for your work visa, which is H1. So if you are studying in Canada, Australia or anything, after completing MS, you will get like 2 years. In US, you won't get that. Only 3 Yes, months. You will only get. 3 months. So it will be more pressure for you Yes. to find a job. So anyways, to come to US is difficult. To get a job in US is difficult. Everything is difficult. And other countries, it's more easy. Like even if you complete MS, you'll get 2 years to Yes. find a job and everything. Then why everybody is coming to US? So what is that? It's like, why everybody wants to buy Mac? When you have that. Oh. Apple. Okay, that was a good answer. You feel like you can do much better if you are in a progressed country like US. That is the thought process that goes behind it. So finally, when you got the job, how excited you were? Are you talking about the first job or second job? First we'll talk about the first job, then second job. In even first job itself, you got into an MNC, no? Yeah. So how exciting it was. It was like I was over the moon for it. I was so happy because after like few months, when I was the last leg of maybe I have to go back to India because I'm ruling out of 3 months. That's when I got the job. So I was so excited. I was so happy. I think my parents might have just been one leg behind of putting a banner everywhere saying my daughter got a job, my daughter got a job. So that's how exciting it was for me and for them. Now you are in a very good position, right? So have you ever thought of coming here and being a part of my YouTube channel and me taking an interview? Have you ever thought of that? No, I never thought I will ever face a camera before. I never thought I will be even asked questions from anybody before. No, I wanted you to share all the experience. Sharing your experience is always good. I thought it will be helpful for കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും കാരണം എല്ലാവർക്കും പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുക എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസ് എങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇസ് ഇറ്റ് ഈസി എല്ലാവരും കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സംഭവമാണോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഐ ആസ്ക്ഡ് ഓൾ ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് Anytime. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് പ്ലസ് ഗസ്റ്റ് ഇൻട്രോ ഇൻസ്പിറേഷണൽ ഒക്കെ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാവനിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും MS ഒക്കെ ചെയ്യുക പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ MNCയിലൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ കൂട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ചോദിക്കുക എനിക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു പേരിലാണ് അക്ഷയ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാരണം കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരാൻ അക്ഷയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനും നിർബന്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മാക്കിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ആണ് അക്ഷയ വന്നത് പിന്നെ 1K ആയതുകൊണ്ട് I kept up my promise. Yes. 1K ആകുമ്പോൾ വരാൻ അക്ഷയ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ അക്ഷയ വന്നു പിന്നെ അക്ഷയ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ കുട്ടി വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ Yes. വൈൻഡ് അപ്പ് യെസ് അപ്പോൾ അടുത്ത
നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം. ദിസ് ഇസ് കൗരി മധു വിത്ത് അക്ഷയ് ആൻഡ് പാവ്നി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ. Bye. Okay, നമ്മളിവിടെ we are just looking here, okay? Okay. Randomly I'm asking you. Why are you laughing? I'm supposed to type. As soon as he said looking here, he's like pretending to type. I'm still setting this up. Huh? You can go. You can go and come back. Okay. Bye. Yeah, we'll talk for some time, then you come back. Keep it here, don't take it. Oh. Still wants the That look Apple what you product seen and there. talking about Apple. She wants a brand value. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെയിറ്റ് Okay, sorry. Trying out my boy style.